ওয়েলকাম টু সাকসেস এডুকেট ল্যাব ডিয়ার অল গভর্নমেন্ট জব অ্যাসপিরেন্ট। আজকে এই ভিডিওতে খুবই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটি কোশ্চেন্স, বেশ কয়েকটি কোশ্চেন তোমার সঙ্গে শেয়ার করবো, যেটি আপকামিং সব এক্সামের জন্য ক্লার্কশিপ পুরোসাই থেকে শুরু করে সব কিছু ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। এবং যদি ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত তোমাদের দেখা অনুরোধ রইল, তো আসলে তোমাদের উপকার আসবে, এটা গ্যারান্টি। তো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট কোশ্চেন, হু হোল্ডস দ্য হাইয়েস্ট ল অফিসার ইন ইন্ডিয়া? সঠিক অপশন হয়ে যাবে অপশন এ, এজি অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। Attorney General of India is the highest law officer in India. Article 76 of Indian Constitution under its Part 5 deals with the position of Attorney General of India. অর্থাৎ এজি হলেন হাইয়েস্ট ল অফিসার, ভারতের হাইয়েস্ট ল অফিসার। ভারতের সংবিধানের 76 অংশ, ঠিক আছে, পার্ট আর্টিকেল 76 আর অংশ মানে পার্ট 5 এর অধীনে ভারতের এজি অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সাথে সম্পর্কিত। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 2, which is the largest blood vessel in human body? তো সঠিক আনসার হবে অপশন এ, aorta. Aorta branches into arteries, which eventually branches into smaller arteries. Arterioles carry blood and oxygen into the smallest blood vessels, the capillaries. ধমনীর শাখা ধমনীতে পরিণত হয়, যা অবশ্যই ছোট ধমনীতে শাখা হয়, আর ধমনীগুলি রক্ত এবং অক্সিজেনকে ক্ষুদ্রতম রক্তনালীতে মানে কৌশিকগুলির মধ্যে বহন করে। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 3, দ্য চিফ কনস্ট্রেন্ট অফ ন্যাচারাল গ্যাস ইজ? অর্থাৎ ন্যাচারাল যে স্বাভাবিক ন্যাচারাল গ্যাসের মুখ্য উপাদান কী আছে? কোশ্চেন নম্বর 3 অ্যান্সার হবে অপশন এ, মিথেন। মিথেন ইজ ইউজ অ্যাজ এ ফিউল ফর ওভেনস, হোমস, ওয়াটার হিটার্স, ক্লিন automobiles, and calorific value of methane is 55,000 kg per kg, joule per kg. মিথেন চুলা, বাড়ি, ওয়াটার হিটার, ভাঁটা, অটোমোবাইল জ্বালানি হিসেবে কত হয়? মিথেনের ক্যালোরিফিক ভ্যালু হচ্ছে 55,000। কোশ্চেন নম্বর কেজি পার কেজি মানে কিলোজুল পার কেজি। আচ্ছা, কোশ্চেন নম্বর 4, ডিজিজ লাইক ডিজেন্ট্রি অ্যান্ড ম্যালেরিয়া আর কজড বাই? অর্থাৎ আমাশয় এবং ম্যালেরিয়া এরা কী দ্বারা ঘটে? কোশ্চেন নম্বর 4 এর সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন সি, প্রোটোজোয়া। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa or protogens, whereas typhoid and tuberculosis are TB bacterial disease. আমাশয় এবং ম্যালেরিয়ার মতো রোগগুলি প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়, যেখানে টাইফয়েড এবং যক্ষা মিনস টিবি, এটি ব্যাকটেরিয়াল রোগ। কোশ্চেন নম্বর 5, the water found below the water level is called? অর্থাৎ যে জলের ওয়াটার লেভেলে তার নিচে যে জল দেখা যায় সেটাকে কী বলা হয়? সঠিক আনসার ই হয়ে যাবে অপশন এ, অ্যাকুইফায়ার। দ্য স্যাচুরেটেড এরিয়া বিনিথ দ্য ওয়াটার টেবল ইজ কল্ড অ্যান অ্যাকুইফায়ার, অ্যান্ড অ্যাকুইফায়ার্স আর হিউজ স্টোর হাউস অফ ওয়াটার। ওয়াটার টেবিলের নিচে স্যাচুরেটেড এলাকাকে অ্যাকুইফায়ার বলা হয়, এবং অ্যাকুইফায়ারগুলো হলো জলের বিশাল ভাণ্ডার। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নম্বর 6, মিউজিক ডিরেক্টর অফ পথের পাঁচালী ওয়াজ? পথের পাঁচালী যে উপন্যাস সেটা ডিরেক্টর কে ছিলেন? মিউজিক ডিরেক্টর কে ছিলেন? কোশ্চেন নম্বর 6 এর সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, রবি শঙ্কর। দিস নোবেল ওয়াজ রিটেন বাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাসটি লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোশ্চেন নম্বর 7, হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ? পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম স্থান কোনটি? সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, সান্দাকফু। সান্দাকফু যেটা সান্দাকফুর, এটির উচ্চতা 3636 মিটার or 11,930 feet, is a mountain peak in the single range of the border between the India and Nepal. সান্দাকফু বা সান্দাকফুর যেটা 3636 মিটার উচ্চতা এবং 11,930 ফুট, মানে ফুটে আনলে বা ফুটে কনভার্ট করলে হয়, যেটা ভারতের ও নেপালের সীমান্তের সিঙ্গেলেরা পর্বত শ্রেণীর একটি পর্বতশৃঙ্গ। কোশ্চেন নম্বর 8, ডিরেক্টর অফ সাঁঝবাতির রূপকথারা
অর্থাৎ এই সাঁঝবাতির রূপকথারা এটা ডিরেক্টর কে ছিলেন? সঠিক আনসার হবে অপশন সি, অঞ্জন দাস। সঞ্জীবতীর রূপকথা is an Indian Bengali drama film released on 2002. Film is directed by Anjan Das, produced by and Arindam Chaudhary. সাঁঝবাতির রূপকথা একটি ভারতীয় বাংলা নাটক চলচ্চিত্র যা 2002 সালে মুক্তি পায়। ছবিটি অঞ্জন দাস দ্বারা পরিচালিত, অরিন্দম চৌধুরী প্রযোজিত। কালকুট ইজ এ পেন নেম অফ, অর্থাৎ কালকুট ছদ্মনাম কার? তো সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন সি, সমরেশ বসু। সমরেশ বসু was an Indian writer in modern Bengali literature known as for his versatility and vast range of themes. সমরেশ বসু ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন ভারতীয় লেখক, যিনি তার বহুমুখিতা এবং থিমের বিশাল পরিসরের জন্য পরিচিত। Question number 10. There are no politics devoid of religion stated by, অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া রাজনীতি অর্থহীন, এটা কে বলেছিলেন? কোশ্চেন নাম্বার 10 এর সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, মহাত্মা গান্ধী or গান্ধীজি। Gandhi said that there is no politics devoid of religion and politics bereft of religion death trap. গান্ধীজি বলেছিলেন ধর্মবিহীন কোনো রাজনীতি নেই এবং ধর্মবিহীন রাজনীতি মৃত্যুর ফাঁদ। Question number 11. Akbar held his religious discussion in, অর্থাৎ আকবর তার ধর্মীয় যে আলোচনা সভা সেখানে কোথায় করতো বা কোথায় মানে আলোচনা করতেন? 11 সঠিক আনসার যাবে ইবাদতখানা, very important. Akbar built a hall of prayer at Fatehpur Sikri in 1575, known as ইবাদতখানা। আকবর 1575 সালে ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নামে পরিচিত নামাজের হল তৈরি করেছিলেন, অর্থাৎ প্রেয়ার হল। কোশ্চেন নম্বর 12. Who succeeded Guru Nanak? কোশ্চেন সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ, অঙ্গদ। Guru Nanak appointed Bhai Lehana as the successor Guru, remaining him as a Guru Angad, meaning one's very own or part of you. Guru Nanak ভাই লেহনাকে উত্তরসূরি গুরু হিসাবে নিযুক্ত করেন, তাকে গুরু অঙ্গ হিসাবে নামকরণ করেন, যার অর্থ একজন নিজের বা আপনার অংশ। Next question number 13. Earliest settlement of Aryan tribes were at, অর্থাৎ আর্যদের যে প্রথম দিকে যে মানে স্থায়ী বাসস্থান কোথায় ছিল? কোশ্চেন নাম্বার 13 বা 13 সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, সপ্তসিন্ধ। Aryans first settled in the regions of Sindh and Punjab. আর্যরা প্রথমে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন। The biggest single cell organism is, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় এককোষী যে অর্গানিজম তার নাম কি? কোশ্চেন নম্বর 14 সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি, অ্যাসিটাবুলারিয়া। Acetobacteria is a genus of green algae, especially of the polyphagus family, polyphycesis family. এটি হলো সবুজ সবুজের একটি প্রজাতি, বিশেষ করে পলিফাইসেসিস পরিবারের। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 15.
crystallograph was invented by? crystallograph কে আবিষ্কার করেন? 50 সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, জেসি বোস। এটি আবিষ্কার করেন। এটি হলো উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপের যন্ত্র। Crystallograph is a plant of growth measurement instrument. Next question, 60. Foramen magnum is an aperture found in the, অর্থাৎ এই যে ফেরোমেন ম্যাগনাম এটি একটা অংশ যেটি কোথাও দেখা যায়? শরীরের কোন অংশে? অপশন হয়ে যাবে অপশন ডি, স্কাল বা মাথার খুলি। Foramen magnum is a large oval shape opening in the occipital bone of the skull. The spinal cord and extension of the medulla oblongata passes through the foramen magnum as it exits the cranial cavity. Foramen magnum হলো মাথার খুলির অসিপিটাল হাড়ে একটি বড় ডিম্বাকারের খোলা অংশ। মেরুদণ্ডের মেডুলা অবলাংটার একটি সম্প্রসারণ বা স্ফীত অংশ যে ফোরামেন ম্যাগনামের মধ্যে দিয়ে যায় যখন এটি কপালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে যায়। Next question, light from the sun reaches us in nearly, সূর্য থেকে যে আলো আসে সেটা কত মিনিটে আসে আমাদের কাছে? সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন এ, 8 মিনিট বা 8 মিনিট। The speed of light is 3 lakh km per second and it takes about 8 minutes 20 seconds for the sunlight to reach earth. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে 3 লাখ কিলোমিটার এবং সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে প্রায় 8 মিনিট 20 মিনিট সময় লাগে। সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন ডি, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। Optical fiber works on the principle of total internal reflections for its operation. এটি অভ্যন্তরীণ পুনর্গত হিসেবে কাজ করে নীতিতে। Next question, 19. Bar body is found in, the bar body দেখা যায় কোথায়? অ্যান্সার হবে অপশন সি, ফিমেল সোমাটিক সেল। Bar bodies are found in various biological samples such as hair, buccal cells and blood. এগুলি বিভিন্ন জৈবিক নমুনা যেমন চুল, মুখের কোষ এবং রক্তে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পুরুষদের কোনো কোষ থাকে না, মাত্র মেয়েদের থাকে বা ফিমেলদের। ইম্পর্টেন্ট। The colors of the stars depends on their, নেক্সট কোশ্চেন, নক্ষত্রের যে রংটা কালারগুলো সেগুলো ডিপেন্ড করে কিসের উপরে? সঠিক আনসার হবে অপশন এ, টেম্পারেচার বা উষ্ণতা। The shorter the length of the light emitted by a star, the hotter it is. Blue or blue-white light with shorter wavelength is the hottest. একটি নক্ষত্র দ্বারা নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে এটি তত বেশি গরম হবে। আর ছোট তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের নীল বা নীল সাদা আলো সবচেয়ে উষ্ণ। নেক্সট 21. ভার্মি কম্পোস্টিং ইজ ডান বাই, ভার্মি কম্পোস্ট কিসের দ্বারা ঘটে? সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন সি, অংস বা কীট কীট দ্বারা। ভার্মি কম্পোস্টিং ইজ an unique process that occurs in the earthworm's gut to convert organic wastes into organic fertilizers or vermicompost by using joint action of earthworms and microorganisms. ভার্মিকম্পোস্টিং একটি অন্যান্য প্রক্রিয়া যা অন্যান্য প্রক্রিয়া যা কেঁচো এবং অণুজীবের যৌথ ক্রিয়া মানে যৌথ মেতে ব্যবহার করে জৈব বর্জ্যকে জৈব সার বা ভার্মিকম্পোস্টের রূপান্তর করতে কেঁচোর মানে অন্তরে করে থাকে, যেটা ঠিক আছে বা মানে কেঁচোর অন্তরে করতে থাকে। কোশ্চেন নম্বর 22. 22. ইন্ডিয়া এক্সপোর্টস পাওয়ার টু, অর্থাৎ ভারত
পাওয়ার বা শক্তি যেগুলো ইলেকট্রিসিটি সেটা ট্রান্সপোর্ট করে বা এক্সপোর্ট করে কোন দেশকে? অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ বাংলাদেশ। The main destination of electricity exports from India are Bangladesh, Nepal and Burma. তো বাংলাদেশ, নেপাল এবং বার্মাকে ভারত মেনলি এক্সপোর্ট করে থাকে। 23. The metal used for making aircraft and rockets is? এয়ারক্রাফট এবং রকেট তৈরিতে মেনলি কোন ধাতু ব্যবহার করা হয়? সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন বি অ্যালুমিনিয়াম। Aluminum is a silver white metal 30th element in the periodic table. On surprising fact about aluminum that it is the most widespread metal on earth, making up more than 8% of Earth's core mass. অ্যালুমিনিয়াম একটি রূপালী সাদা ধাতু পর্যায় সারণীতে 13 নম্বর উপাদান, মানে 13 যে উপাদান। অ্যালুমিনিয়াম সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য হলো যে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তৃত ধাতু, মানে সব জায়গায় পাওয়া যায়, যা পৃথিবীর মূল ভরের 8% বেশি তৈরি করে, মানে পৃথিবীর 8% এটি। 24. সুন্দর ট্রেন্স ইজ ইন ড্যাশ। সুন্দর ট্রেন্স কোন মহাসাগরে আছে? তো সুন্দর ট্রেন এটি জাভা ট্রেন্স পরিচিত ছিল আগে, তো এটি অ্যান্সার হবে অপশন এ ইন্ডিয়ান ওশান। Java Trains or Sundar Trains in the Eastern India Ocean is more than 4,000 কিমি ডিপ। জাভা পূর্ব ভারতের মহাসাগরের অবস্থিত এবং এটি প্রায় 4,000 কিলোমিটার বেশি গভীর। নেক্সট কোশ্চেন 25. Which of the following is an organic rock? তো অর্গানিক মানে জৈব, যেটা জৈব পদার্থ তৈরি হয়, পাথর বা সেটা হচ্ছে কি কোল, মানে কয়লা। ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন। Number 26. The most powerful পেশোয়া was? সবচেয়ে শক্তিশালী যে পেশোয়া ছিলেন, স্টেট কোশ্চেন হিস্ট্রি, তো অ্যান্সার হবে অপশন বি বাজিরাও। If Shivaji Maharaja was the founder of the Maharashtra state, Bajirao could claim that he was the one who saved it from the disruption and transformed what was national state in an empire. শিবাজি মহারাজা মহারাষ্ট্র রাজ্যের তিনি এস্টাবলিশ করেছিলেন, হলেও বাজিরাও দাবি করতে পারেন যে তিনি এটিকে বিভিন্ন রকমের ডিজার্ভ, মানে বিভিন্ন রকমের বাধা থেকে বা তিনি রক্ষা করেছিলেন এবং একটু সাম্রাজ্যের জাতীয় যে রাষ্ট্র রূপান্তর করেছিলেন। 27. The cooling by a desert cooler is based on? তো অর্থাৎ ডেজার্ট কুলার দ্বারা যেটা ঠান্ডা করার ব্যাপারটা, কুলিং সিস্টেমটা, সেটা কিসের উপর নির্ভর করে, কোন প্রিন্সিপালের উপরে? 27 সঠিক আনসার হবে অপশন সি evaporative cooling. A desert cooler is a device that cools air through the evaporation of water. এটি একটি ডেজার্ট কুলার একটি মেশিন বা ডিভাইস যেটা জলের যে বাষ্পীভবন সেটার মাধ্যমে কিন্তু বাতাস শীতল করে দেয়। নেক্সট কোশ্চেন 28. ওয়ার্ল্ড নো টোবাকো ডে অবজার্ভড অন? রাইট আনসার হয়ে যাবে অপশন এ 31st May. Every year on 31 May, World No Tobacco Day is celebrated, যেটি প্রতি বছর 31 May এটি পালিত হয়। How many states are there in the Indian Constitution? Very easy question. Option D 12. There are 12 schedules in the Constitution of India. One of the first mention of schedule was made in the Government Act 1935, where it included 10 schedules
Later, when the Indian Constitution was adopted in 1949, it consisted of 8 schedules. সংবিধানে বার্থ তফসিল আছে বর্তমানে, আর তফসিলের প্রথম উল্লেখযোগ্যগুলির মধ্যে একটি ভারত সরকার আইন 1932 সালে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে 10টি শিডিউল ছিল। যখন এটি গৃহীত হয় ভারত সংবিধান 1949 সালে, তখন এটি 8 শিডিউল ছিল, নির্গঠিত হয়েছিল। 30, কোয়েশ্চন নম্বর 30, ড্যাশ ইজ দ্য থিনেস্ট লেয়ার অফ আর্থ। পৃথিবীর উপরে যে সবচেয়ে পাতলা যে স্তর আছে, সেটির নাম কি? অপশন সি, ক্রাস্ট। The solid crust on the outside mantle of the মানে 4টি স্তর দিয়ে আমাদের পৃথিবী গঠিত, তার মধ্যে সলিড কাস্ট আছে পরে, আর ম্যান্টেল আর আছে দ্য আউটার কোর এবং ভেতরে যে ইনার কোর আছে। তো আউট অফ দিম and the crust is the thinnest layer of the earth amounting less than 1% of our planet's volume. তো 4টি যে স্তর আছে, এবং শক্ত ভূত্বক, তারপরে ম্যান্টেল, তারপরে বাইরের কোর এবং ভেতরের কোর যেটা আছে, 4টে ভাগ। তার মধ্যে ভূত্বকটি পৃথিবীর সবচেয়ে পাতলা স্তর, যা আমাদের গ্রহের আয়তনের 1% কম। 31, the following are methods of heat transfer. এর মধ্যে কোনটি তাপ যে পরিবহন তার পদ্ধতি হয়, বা কোন পদ্ধতি তাপ পরিবহিত হয়? তো অ্যান্সার 31, সঠিক অ্যান্সার হবে 31 এর অপশন A, convection. Heat is transferred by 3 different methods, সেটা হচ্ছে conduction, convection and radiation. 3টি পদ্ধতি আছে তাপ পরিবহনের, সেটা পরিবহন, পরিশোধন এবং বিকিরণ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন 32, in which year was the parliamentary reform passed? কোন বছর parliamentary reform পাস হয়েছিল? 32 সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, 1909. It was an act of British Parliament that introduced a few reforms in the legislative council and increased the involvement of Indians in the governments of British India. তো এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি যা আইন পরিষদের কয়েকটি সংস্কার প্রদান করে, এবং ব্রিটিশদের ভারত শাসন ব্যবস্থার যে ভারতের যে অংশগ্রহণ, সেটা কিন্তু তারা বাড়িয়েছিল। 33, who was the director of the Alice in the Waterland? এই অ্যালিস ইন দ্য ওয়াটারল্যান্ড, এই যে ফিল্মটা, এটার ডিরেক্টর কে ছিলেন? তো 33 সঠিক আনসার হবে অপশন বি, টিম বার্টন। অ্যালিস ইন ওয়াটারল্যান্ড ইজ a 2010 American period adventure fantasy film directed by Tim Burton from a screenplay written by Linda Woolverton and produced by Walt Disney Pictures. তো এটি একটি 2010 সালের আমেরিকান যুগের অ্যাডভেঞ্চার ফ্যান্টাসি ফিল্ম, যা লিন্ডা ওভারটন লেখা এবং ওয়াল্ট ডিজনির পিকচার দ্বারা পরিচালিত চিত্রনাট্য, যেটি টিম বার্টন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আচ্ছা, 34, which of the following is study of soil? Very easy question. Answer is pedology. এখানে যে cosmology is the study of origin of development, structure, history and future of the entire universe. Cosmology হলো সমগ্র মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিকাশ, গঠন, ইতিহাস এবং সেটার যে স্টাডি, সেগুলো হয় cosmology. 35, what is myrmecology? Answer is study of ants. তো মারমেকোলজিকে বলা হয় পিঁপড়ের যে অধ্যয়ন, যেটা বলা হয়। আর এখানে স্টাডি অফ বিস, যেটা আর কি মৌমাছির প্রশ্নকে বলা হয় মেলিটোলজি। 36, the study of earthquake is called? ভূমিকম্প স্টাডিকে বলে কি বলা হয়? যে স্টাডিতে আপনার পৃথিবী কম্পন সম্বন্ধে পড়াশোনা করা হয়, অধ্যয়ন করা হয়। অ্যান্সার হবে অপশন ডি, সিসমোলজি।
আর এখানে অভ্যন্তরীণ জলজ বস্তুতন্ত্রের যে অধ্যয়ন বা স্টাডি অফ ইনল্যান্ড অ্যাকোয়াটিক সিস্টেম, এটাকে বলা হয় লিমনোলজি। 37. What is the ultimate product of glycolysis? Option C, pyruvic acid. Pyruvic acid is the end product of glycolysis. মানে হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস শেষ প্রোডাক্ট হচ্ছে pyruvic acid. 38. Rabindranath Tagore wrote under the pseudonym of. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখতেন তার কোন ছদ্মনামে লিখতেন? অ্যান্সার, সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন এ, ভানু সিংহা বা সিংহ, এই ছদ্মনাম তিনি লিখতেন। হি অলসো নোন বাই হিজ পেন নেম ভানু সিংহ Thakur, and also known by his sub-abbreviators Gurudev, Kaviguru and Vishwapavi. তিনি তার ভানু সিংহ ঠাকুর ছদ্মনাম তিনি লিখতেন এবং তিনি গুরুদেব, কবিগুরু এবং বিশ্বকবির সবাই জানি আমরা কবিজি। ইন হুইচ কান্ট্রি পলিটিক্যাল থিওরি অফ ফ্যাসিজম স্টার্টেড? কোন দেশে এই ফ্যাসিজম শুরু হয়েছিল? তো কোশ্চেন 13 সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন সি, ইটালি। Mussolini coined the term fascism in 1990 to describe his political movement. তিনি মুসলিনি তার রাজনৈতিক যে আন্দোলন বন্ধ হওয়ার জন্য 1919 সালে ফ্যাসিবাদ শব্দটি তৈরি করেছিলেন। লাস্ট কোশ্চেন, which of the following is called artificial diamond? সঠিক আনসার হয়ে যাবে অপশন বি, সিলিকন কার্বাইড। Synthesized synthetic zirconium oxide এবং সিলিকন কার্বাইড আর কল্ড আর্টিফিশিয়াল ডায়মন্ড। অর্থাৎ এই দুটোকে বলা হয় মানে সিনথেটিক যে জিরকোনিয়াম অক্সাইড এবং সিলিকন কার্বাইডকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ডায়মন্ড। ফ্রেন্ড, এই ছিল আজকে 40 কোশ্চেন যেখানে তোমরা এক্সট্রা ইনফরমেশন পেলে। আর যদি এইভাবে তোমরা ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে আর হাতে বেল আইকনটা তোমরা ক্লিক করবে যাতে আমি প্রতিটি ভিডিও তোমাদের কাছে পাঠাতে পারি। আমি প্রতিনিয়ত এইভাবে সুন্দর ইনফরমেটিভ ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তোমাদের পাশে থাকবো, তোমাদের গাইড সুন্দর করতে আমি সবসময় তোমাদের সাহায্য করব। আর তার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, এটা যেন ভুলবে না। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, ভালো থাকবে।